थँक्यू व्हेरी मच. तुम्ही आयले म्हणून डिस्पाईट युअर हॅक्टिक शेड्यूल दुसरे प्रेस कॉन्फरन्स. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं. हांगाच लास्ट आमी एक म्हयनो जालो जेन्ना आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन हे केल्ले पळय BLOचे बद्दल आमी उलयल्ले तेन्ना तुमी कवरेज दिली म्हणून ताजेर कितें तरी एक्शन जालें आनीक ती BLOची ऑर्डर मागीर ती अभेन्सान पडली आनीक म्हणजे लोकां खातीर तें. आज आमी जो विशय घेता तो विशय एक म्हत्वाचो विशय. प्रज्वल बाब हांव आनी अशे बरेचशे लोक आमी हेरिटेजा बद्दल उलयत आसा आनी चड करून ओल्ड गोवा हेरिटेज. फाटले खेपेक ओल्ड गोवा हेरिटेजार कांय डिस्ट्रक्शन जावपाचें आशिल्लें तेंय टाळ्ळें. खंय इन्फॉर्मेशन सेंटर घालता कोण कितें घालता. आतां मजगतीन कितें जालां इन द मीन वायल दॅट गोवा गव्हर्नमेंट हॅज रेकॉग्नायज्ड द नीड टू कम आउट विथ अ कॉम्प्रिहेन्सिव्ह गोवा स्टेट हेरिटेज पॉलिसी. आता ही पॉलिसी ताणें नोटिफाय केल्या 10 जुलयाक दिस मंथ आनी इट इज अ व्हेरी इंटरेस्टिंग पॉलिसी. 100 पेजीची ही पॉलिसी जी आसा इट इज अवेलेबल इन द गॅझेट ऑफ 10th of July and my request to people to go through it. चड करून हांव प्रज्वल सराक मागता की ताजे हिस्ट्री स्टुडंट्स बी जे आसा शिकता ते सगळे कॉलेजींनी ही पॉलिसी वाचची. टू मी पर्सनली पॉलिसी ऑन पेपर लुक्स व्हेरी गुड. पॉलिसी ऑन पेपर 100 पेज पॉलिसी लुक्स व्हेरी गुड. ते सगळे म्हणजे मानता ते की हेरिटेजाचे कशें डिस्ट्रक्शन जाता ते. फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट दे आर टचिंग ऑन वर्ल्ड हेरिटेज. म्हणजे खूप कंट्रीज लाईक आफ्रिका धरून चायना धरून सगळे वेस्टर्न युरोप सगळे हेरिटेजा बद्दल ताणें उल्लेख केल्लो आसा. इंडियेचे जे स्टेट्स आसा ताचे बद्दल ताणें उल्लेख केल्लो आसा. तेंचे प्रत्येकाचे कायदे आसा आनीक देन दे आर फोकसिंग ऑन द पॉलिसी ऑफ द युनायटेड नेशन्स युनेस्को आनी युनेस्को हेरिटेज तेंचे रिक्वायरमेंट कितें कितें आसा ते सगळे पॉलिसीन ताणें हाडला. व्हेरी नायस. आता पार्ट C जर पयशा पॉलिसीचो थोडे वाक्य वाचता. They have incorporated UNESCO listed churches, convents of Old Goa, historic temples, मंगेशी, शांतादुर्गा, तिरकोला आणि खूप आसा तितून एकदम बरें केला. कल्चरल हेरिटेजाचो उल्लेख केला. आणि आता हे महत्वाचें कन्सर्न्ड अबाउट द इन्क्रीजिंग प्रेशर ऑफ लँड यूज चेंज, अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन, एन्क्रोचमेंट नियर हेरिटेज मॉन्युमेंट्स, demographic transitions, large scale migration of Goan to foreign countries, heavy influx of migrants in the state, and altering the social cultural balance and cultural demographies of the state. So हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की लोक जे बोवाळ मारता पळय की हेरिटेज एरिया भितर आता जशें ओल्ड गोवा थंय कोणाचो बंगलो येता कोणाचे मास म्हणजे व्हडले मेगा प्रोजेक्ट्स येता विच डिस्टर्ब. आणि प्रजल सदांच सांगता 1 किलोमीटर झोनाचे खबरो सांगता तो. ही विल बी स्पीकिंग ऑन दॅट. सो गव्हर्नमेंट इटसेल्फ रेकग्नायझेस दॅट देर इज अनप्लॅन्ड चेंज ऑफ यूज ऑफ लँड, देर इज अनप्लॅन्ड अर्बनायझेशन. आणि कित्याक लागून घडटा हितूंतल्यान एक दिसून येता की डिपार्टमेंट जो आसा आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट तो टाउन कंट्री प्लॅनिंग कितें करता ती तांकां खबर ना अशें म्हणपाक जायना. कित्याक ते म्हणटा सगळी वाट लायता पळय दुसरो एक सरकाराचो डिपार्टमेंट दे आर ब्रिंगिंग इट इन द पॉलिसी एडमिटिंग दॅट देर इज कंप्लीट म्हणजे हेरिटेजा बद्दल ते सगळे सांगता की डिझास्टर जाल्लो आसा म्हणून. आणि टू सेट इट रायट दे आर कमिंग आउट विथ दीस पॉलिसी. हे उलयता आसतना हे पॉलिसीचेर उलयता आसतना ही पॉलिसी मातशी व्हडली आसा. टायमूय ना इतलें सांगपाक पूण लोकांनी वाचचें. आणि आतां आमी डिमांड जो घातिल्लो फाटले खेपेक रिगार्डिंग ओल्ड गोवा हेरिटेज and urgent appeal to preserve the UNESCO World Heritage Site at Old Goa. We have written to the central government not one but 3 letters, successive letters. We are working on that still with the culture ministry. And in the meanwhile it was thought fit ki not just Old Goa churches and convents but a greater heritage of Old Goa dating back thousands of years. जशें आता कदंबा बद्दल प्रजल सांगतलो. आमकां दिसता की कदंबा म्हणल्यार एक चालचें उतर. कदंबा म्हणल्यार कितें कदंबा म्हणल्यार बस. अरे या बसीक नाव कशें आयलें कदंबा म्हणून. दुसऱ्या राज्यांनी महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन म्हणून आसा MSRTC म्हणटा. कर्नाटकान गेलो जाल्यार KSRTC म्हणटा. गोंयानच कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन म्हणून कित्याक आयलें. ते कदंबा कोण 1000 वर्सांचो जो इतिहास आसा त्या कदंबा बद्दल सांगतले. आणि राजबीद जी आसा ताजे बद्दल आज आमचो स्पेसिफिक डिमांड आसा. नॉट ओन्ली राजबीद फोर्ट वॉल हे सगळे
ग्रेटर हेरिटेज म्हणून ओल्ड गोवाचे प्रोटेक्शन मेळपाक जाय अँड दिस इज युअर ओन पॉलिसी. एज पर दिस पॉलिसी तुमचे इंटेन्शन दाखया ही आमच्या सरकाराक मागणी. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साचो फोकस आसा राजबीत. आता राजबीत म्हणल्यार कितें? राजबीत हो 9 किलोमीटर रोड आसा. राजबीत म्हणजे रॉयल रोड आणि बिदीर म्हणटात ताका लोकली. हो कदंब राजांनी बांदिल्लो असो रस्तो. कदंब राजा जयकेशी द फर्स्ट, चडशे आमच्या गोंयकारांक खबर ना ही सगळी हिस्ट्री. जयकेशी द फर्स्ट म्हणून एक कदंब राजा आशिल्लो. And when he shifted his capital from Chandor to Goa Vellia, Gopakpattana, to link Gopakpattana port, so it trade चलतालो. To link it with Ella, that is Old Goa, एक straight असो 9 kilometer road असा जो हांवें ट्रॅव्हल केला. आणि that road is called Rajbit. Locally it is called Bidir, कन्नड वर्ड असा. So हो जो रोड असा, that road is now subjected to, it is totally, in the name of development, तो कंप्लीट रोड काबार केलो आसा. ताचे टारिंग जाल्लें आसा. तेन्ना आमी प्रोटेस्ट केलो ताचे टारिंग जाल्लें तेन्ना. एंड नाव द बिल्डर्स आर एन्क्रोचिंग अपॉन द रोड. Nobody knows the historic significance of that road. Nobody knows that Kadamba king Jaikeshi first had built it in the 11th century. आता केन्ना राज्य करतालो कदंबा जयकेशी वन हो राजा? 1053 to 1081 म्हणजे 11th century हो राज्य करतालो. सो ताणे लिंकिंग टू कॅपिटल्स गोपकपट्टना विथ एला हो 9 किलोमिटर्स रोड बांदिल्लो. आणि इट वॉज थंयच्यान ट्रेडर्स वताले, थंयच्यान हॉर्स ट्रेडर्स वताले. सगळो तो मेजर ट्रंक रोड आशिल्लो. ओके, आता वेन यू आर गोईंग बाय द ओल्ड पेंजीम मार्गांव रोड, दिस रोड इज इंटरसेप्टिंग आनी मागीर तो दोंगरा वयल्यान करून करून तो फायनली एला पावता एंड गोज अप टू द पोर्ट. सो अजून पर्यंत तो एक्झिस्टन्सान आसा. सो तो आमचो मेन फोकस आसा. पयली आमची ओल्ड गोवा जेन्ना उलयता आमी वी विल टेक इट इन स्टेजीस. प्रेझेंटली टुडे वी आर फोकसिंग ऑन राजबीत एंड दिस राजबीत हॅज टू बी नोटिफाईड. अनलेस इट एन्जॉयज एनी लिगल प्रोटेक्शन इट विल नॉट बी टेकन सिरियसली. सो राजबीत हो कदम काळातलो रोड तो गोवा स्टेट आर्किओलॉजीक आमी अपील करता की इट शुड बी नोटिफाईड एज अ हिस्टॉरिकल साइट. ओनली वेन इट विल बी नोटिफाईड एज अ हिस्टॉरिकल साइट इट विल कीप अवे द बिल्डर्स and all those other real estate lobbies which are encroaching upon the road, which are eyeing the road, and that will stop. So Rajbit is our focus. Rajbit state archaeology कडे आम्ही अपील करता, please notify, because laterite paving ताजे अजून पर्यंत आमकां दिश्टी पडटा. So this 11th century Kadamba काळातलो road has to be preserved. What is the status of that road now? That road status it is not enjoying any legal protection. Like if it is not under state archaeology, in fact ASI, Archaeological Survey of India, is down. The office is down only. This is on the hill. Okay, it is. It was earlier आमचे डिमांड केलो 2007 की नोटिफाय करचो म्हणून. ASI करूना, स्टेट आर्किओलॉजीन करूना, पंचायत इज नॉट इवन अवेअर ऑफ इट. आणि खंयच्याच इट इज नॉट एन्जॉयिंग एनी लिगल प्रोटेक्शन. सो लोकांकय खबर ना की वयर ज्या हिलाचेर आमकां सगळ्यांक ओल्ड गोवा चर्चीस खबर आसा. वयर हिलाचेर एक असो रोड आसा जो कदम राजा जयकेशी वनान बांदिल्लो लिंकिंग टू कॅपिटल्स गोपकपट्टना विथ एला. एला म्हणजे ओल्ड गोवा. So 9, I have travelled along the entire 9 kilometer road and I have seen the laterite paving which was built under Kadamba काळातलो infrastructure. It is still present. आणि आता कितें आसा ते टारिंग करत आसा. स्लोली टारिंग करून ते बिल्डर्स दोन्ही बिल्डर्सांक खबर ना. आणि थंय एक मोट आसा, खंदक फोर्टाची व्हडली मोट आसा. मागीर थंय एक 16th centuryचे चॅपल आसा वयर जे कोणाक खबर ना. अंडरग्राउंड पॅलेस आसा सौंदेकार राजाची. सौंदेकार राजाक जे अंडरग्राउंड पॅलेस जे सेल्टर पोर्तुगीजांनी दिले ती एंटायर पॅलेस आसा. तो वयर होल आसा म्हणजे जे स्टेप्स आसा थंयच्यान जम्प करून सकल गेल्यार ती अंडरग्राउंड पॅलेस अजून आसा. कदंबा क्वीन्स ताजी लोटस पॉन्ड्स आसा, टँक्स आसा, स्प्रिंग्स आसा. सो इफ यू सी ओल्ड गोवा इज 2 parts. प्री पोर्चुगीज विच इज ऑन द हिल आणि पोर्चुगीज गोवा विच इज डाऊन. सो प्री पोर्चुगीज वी हॅव टू प्रोटेक्ट बिकॉज प्री पोर्चुगीज जे वयर आसा दॅट इज totally eyed by the builders आणि the horse stables आसा, fortification walls आसा, that is under the total threat of the builders. and हे buildersank पयस दवरपा खातीर only solution is the Goa ASI करचे ना because they will say it is of state consequence.
so significant. So we request the Goa State Archaeology to please notify Rajbit, because it is an important Kadamba era royal road built by Kadamba King Jaikeshi I. आमकां गोंयकारांक जयकेशी वन म्हणून आम्ही नाव केन्ना आयकुना. सो प्लीज हायलायट दिस इन युअर मिडिया दॅट जयकेशी वन सारको राजा आशिल्लो जाणे इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदिल्लें गोंयांत तेन्ना 11th century. Prajapal, I Yes. got two questions. Yeah. First one is this property on government land or private land, or is a mixture of both? It is a mixture of both. Like for example, I'll give you underground palace of Sondekas. It is under, I will not name the family, it is under one particular family, business family. Okay? And now it becomes difficult to access I used to go to that underground palace very often earlier, where Sondeka Raja was given protection, asylum by Portuguese from Hyder Ali, the king of Mysore. Okay? So that is under one private air. So त्यांना आम्ही जेन्ना स्टेट आर्किओलॉजी डिपार्टमेंट डायरेक्टराक सांगिल्लें की ती नोटिफाय करू म्हणून, सो द डायरेक्टर सेड नो नो नो, वी डोंट वांट टू गेट इनटू litigations and all. Our archaeology department will be dragged in the court. We don't want. It is, let it be under this. So far it is there. So all this, whatever we have spoken about, they are not. There is a fort wall. Okay, all these are not enjoying legal protection. In 2007, when we got the PWD to do an inspection, that's when PWD engineer said, "Oh, we did not know this, all this," and that fort wall was saved. Similarly, there is a moat which one builder is filling up. So that तो बिल्डर ताका काय खबर ना, सो तांकां ते खबर ना. So unless we protect, tell them that. So the only solution is what we can do. We cannot notify. The state archaeology department, which is a custodian of unnotified properties, they need to notify. That's why they are there, na. So we request. Just today we are only talking about Rajbit. Rajbit तुम्ही notify करा. State archaeology department आम्ही सांगता, clear cut we are telling, appealing. So my follow-up question was, since all are not on private land, on government land, do you think it will be a challenge? Because understanding that sentiments for heritage and history in one part, but people who own the land, will it be not difficult to give away those land? Very good question. I will answer it. See, now we are addressing this issue in the light of the new Goa State Heritage Policy 2025, notified by the government itself on 10th of July 2025. So all these questions need answer in the light of this policy. This policy is very comprehensive. How much it will be implemented is $1 million question in time to come. Yes. But now this gives us a sound legal footing to address this issue which you have raised about private properties vis-a-vis government properties. The policy, if you read it in detail, is very clear enough to suggest what are the applicable laws of the land that can be applied here. And when it comes to protection of heritage, no matter whose property it is, there are enough provisions in the law of the land dealing with heritage to take care of the owner in some form or the other, and see that our demand, now which we have raised, I did not complete that, we have put our demand in the form of a letter with the Director of Archaeology, Government of Goa, dated yesterday, which we will circulate among you. In that, we have demanded Rajbit particularly to be incorporated as a legally protected monument or a site under the Archaeological Protection of Ancient Monuments and Archaeological Sites and Remains Act of Goa 1978. There is a central act which protects UNESCO recognized convents and churches. There is a state act that has to protect this ancient history which dates before Portuguese. सर आता हांगा पणजेन जी फाउंटेनस एरिया आसा ती बीन हेरिटेज सायट आता थंय टुरिस्ट येवन बोवाळ घालता, सो ताजेर तुमकां कितें म्हणपाचें आसा? पणजेन कन्झर्वेशन झोन. हय, कन्झर्वेशन झोन तुवें खुबशी अशी एक बरो प्रश्न केलो तुवें. ह्या पॉलिसी भितर ती सुद्दां घरांचो उल्लेख आसा. ही पॉलिसी काढल्या, काय लोक खुश आसतले की आपली घरां हेतून दाखयल्या म्हणून फॉर प्रोटेक्शन. पण जेन्ना इम्प्लिमेंट जातली तेन्नाच कळटलें. एज फार एज युअर इश्यू इज कन्सर्न, दिस इज अ न्यूजन्स दॅट इज क्रिएटेड टू द पीपल इन दॅट लिव्हिंग इन दॅट लोकॅलिटी ऑफ फॉन्टेनस, सांतोमे, माला एरियान. टुरिस्टांक लागून पळय ते न्यूजन्स जाता त्या लोकांक, तो प्रश्न. म्हाका दिसना हे लोक सरकारा कडल्यान कितें मागता म्हणून. दे ओनली आर आस्किंग बाबा तांचो जो पीस, तांची जी सवस्काय जी बिगडल्या, विबाडल्या ह्या मास ट्युरिजमाक लागून, तितलेच ते रिलीफ मागता. ताणें खूब काय कितें केल्लें आसा.
This is another case of too many cooks spoil the broth. Too many cooks म्हणल्यार कोण? हांगा एक CCP आसा. Easily they can handle this issue. मागीर डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा, ताजे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट आसा, ताज्या अंडर ते डेप्युटी कलेक्टर आसा, मामलेदार आसा, टुरिझम डिपार्टमेंट आसा. कितें अशें कितलेशे खाती आसा, बट नो बडी कॅन बेल द कॅट. म्हाका विचारशी इट इज व्हेरी सिंपल. दिस मॅटर हेज इवन गॉन टू हायकोर्ट. म्हाका याद आसा हायकोर्टान 2021 तांकां सांगलें नोटिफिकेशन कार्ड अँड नॉन मोटरायज्ड झोन म्हणून डिक्लेअर कर म्हणून. I remember they had issued the notification, but they are not implementing. So the people of Fontaines also must realize what is happening to them. They are just demanding some sort of mental peace for them, which they are not getting. But the other side of the thing is, like, if you see, there are cafes inside the lanes. So now the tourists go to those cafes. Okay, and of course we have to respect the sentiments of the people who live there, because these tourists are standing there, they are crowding, they are taking photographs and Cake cutting. That Center also, of the road. in the center. Birthday songs on the center of the road. So they have made it a nuisance. So the peace of the residents is disturbed. At the same time, the other side is there are lot of cafes over there, and so the cafe owners will expect the tourists to patronize them. So it's a double-edged sword. So the government or the municipality to come up with a solution wherein there may be some way they access the cafes, they see the houses from a distance and don't go and enter in slum. I think even go inside the house. See, when we go to heritage areas somewhere else, we know to respect the law of that land. We are well-behaved people. But this is particularly done by Indian tourists. Indian tourists are They are most disrespectful of the locality's culture and baba tanka ek siesta घेवपाक सुद्दां तांकां मेळना, and most of them are senior citizens. It is really something not understandable why these authorities are there, why they cannot address the problem. It is best they only answer. Yes, thank you. Thank you. Thank you very much Thank you for very all much. of you for support.